who have overlooked this matter. Now, it is now emerging that controversial preacher Paul Mackenzie was conducting funerals for his deceased followers. This shocking new revelation coming from a former follower who says more than 1,500 people who trooped to Shakahola Forest were not only conned to buy land, but also brainwashed to fast to death. Mackenzie's former follower agreed to share his story with Citizen Television, and our very own Victoria Rubadiri brings us more. From the time news of the Shakahola cult deaths hit national headlines, one lingering question was left unanswered. For just how long was this going on? A former follower who was in Shakahola Forest reveals how it all began. Na kuna wengi tu karibu 90% watu walinunua mashamba kule. Ni kidogo wenye hawakuwa na uwezo, kwa sababu kuna watu tayari waliacha mali zao, wengine waliuza mali zao wakala zikaisha. So ilipokuja hasa ni season ya watu kwenda msituni, wengi hawakuwa na, kuna baadhi ya watu hawakuwa na pesa. So wao walipofika kule msituni, hata wengine walisaidiwa na pastor kwa usafiri ili wafike msituni. Walipofika msituni, ilibidi wafanye kupoa mahali. Hata sisi wenyewe tulikuwa bado tuko na uwezo kidogo, tulinunua. Those who bought land, he tells us, weren't privy to the fact that it was the beginning of the end for them. The indoctrination of Paul Mackenzie was slow, methodical, and deadly. Na hapo nyumbani nimeshuhudia watu wakifa kutokana na msingi ya imani. Napata mtu amedhoofika kiugonjwa na bado atashikilia imani mpaka mwisho, ataenda hospitali, atatumia madawa hivyo mpaka anakufa. He further revealed Mackenzie was a sayer but not a doer of his own teachings, only fasting 2 days a week, convincing followers that he would be the last to die. The number of families, he estimates, were upwards of 300, and a total of 1,500 people who held on to Mackenzie's every word. Ana siku zake 2 kwa wiki za maombi, kuna Jumamosi na Jumanne. Na hili swala la watu kufunga mpaka kufa, naweza sema kwamba yeye alikuwa hajaanza, kwa sababu kulingana na siku alivyokuwa ameitoa, yeye alikuwa atakuwa mwisho. Followers began fasting in January of this year, and with every week that passed, their bodies withered. By March, the deaths started. The number of bodies, he said, rising each day. The children who resisted the fast would be suffocated or strangled to death. Wanapokufa watu wengi kwa siku moja, inakuwa sasa ni gharama zaidi kuchimba mashimo ya watu wengi. Sasa inabidi tayari wanachimba kaburi moja, alafu wote alibeba. Hili kitu muhimu nafujue ni kwamba kule watu hawathamini maisha yao, especially mwili, yani hawathamini. So tunazaita ni kuzika, lakini kule ni kama ni kutupa ama kurudisha tu mwili kwa mavumbi. Anyhow, they don't care, kwa sababu tayari imani ishaonyesha kwamba mwili wao si muhimu tena. So hakuna haja ya kuzingatia protocol wakati huo. He alleges Paul Mackenzie was present during the funerals, overseeing the digging of the graves as they prepared to lay deceased followers to rest. In some cases, they would dig up graves to await the next victim. So kuchimba futi 6 tayari ni changamoto. So ile mazishi moja ndio kushuhudia ni around 3.5 hapo. Watu wameng'ang'ana sana. So hiyo ndio tofauti ya kule. Na huko alafu kaburi kule hayachi na mlima, ule mchanga unaobaki after kaburi imejaa una kwa spread tu hapo area hapo yani. The search continues for countless families desperate to know if their loved ones are still alive. Some have been met with unreasonable demands from Mackenzie's followers, who are monitoring those still fasting in the forest. Hayo masharti yenye nilikuwa unapewa huko kama ukitaka kuenda. Kama mimi tayari masharti yenye nilikuwa nikipewa. Ambia nataka kuja kukuona, na kuambia ukija huku hakikisha hauna nywele, umenyoa nywele, uhakikishe nguo ya ndani hakuna, uhakikishe hauna cutex, uhakikishe hauna lipstick wala wanja. Though more revelations are starting to surface, the question remains,
Will we ever know the full extent of what transpired in the depths of Shakahola Forest? Victoria Rubadiri, Citizen TV. All right, Vicky, thanks so much for that. At the same time, 4 more